হাই গাইস, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমি একটি নতুন ল্যাপটপ নিয়েছি। ল্যাপটপটি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য চলে আসলাম। তো ল্যাপটপটি দেখানোর আগে একটি কথা বলে দিতে চাই, যারা এখন আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে না তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন আর একটি লাইক দিন। নিচের বেল আইকনটি দাবিয়ে রাখুন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। ল্যাপটপটি 16 GB র্যাম, 1TB হার্ড ডিস্ক, SSD 512, DDR6 4GB গ্রাফিক্স কার্ড। আপনাদের সামনে ওপেন করে দেখাবো, কিছুটা চালু করেও দেখাবো ল্যাপটপটি মোটামুটি কেমন হয়েছে তা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। ল্যাপটপটি এখন আপনাদেরকে চালু করে দেখাবো। ল্যাপটপটি এখন আমি ওপেন করে নিলাম। ওপেন করার সাথে সাথে সামনে পেয়ে গেলাম ম্যানুয়াল বুক। তার সাথে সাথে পেয়ে গেলাম চার্জার। চার্জারের সাথে একটি কেবল রয়েছে ল্যাপটপটিকে চার্জ দেওয়ার জন্য। ল্যাপটপটিতে একটি মাইক্রোফোন রয়েছে, দুটি USB পোর্ট আর একটি HDMI পোর্ট, ডাটা ইন্টারনেটের জন্য আর একটি পোর্ট রয়েছে, একটি চার্জার পোর্ট। ল্যাপটপটির পিছন দিক দিয়ে দুটো কুলিং ফ্যানের জন্য, গরম হাওয়াটা বাহিরে আসার জন্য দুটো খাঁচা রয়েছে। আরেক পাশে একটি USB পোর্ট রয়েছে। অন হতে আমার মোটামুটি 10 সেকেন্ডের মতন সময় নিয়েছে। ল্যাপটপটির কিবোর্ডের সাথে কোম্পানির কিছু লোগো দেওয়া আছে। ল্যাপটপটি আমি দীর্ঘ 15 দিন ব্যবহার করেছি। ল্যাপটপটি আমার কাছে খুবই ভালো লাগলো।
তো ভাবলাম যে আপনাদের সাথে শেয়ার করি ল্যাপটপটি। আমি অ্যাডোব প্রিমিয়ার প্রো, ভিডিও এডিটিং, ফটোশপ সবগুলি ইউজ করেছি। তো আমার কাছে মোটামুটি কাজ চালিয়ে যাওয়ার মতনই মনে হলো। তো বন্ধুরা, ল্যাপটপটির সাথে আমাকে একটি কিবোর্ড আর একটি মাউস দিয়েছে। মাউসটা এখন আমি আপনাদেরকে সবগুলি দেখাবো খুলে। মাউস কিবোর্ড দুটোটাই সবগুলি আমি চালিয়ে দেখলাম, সবগুলি ঠিক আছে। তো ভিডিওটা লম্বা করতে চাই না, তো আজ এ পর্যন্তই।